Behind the next bridge to the left, you can see two houses over there made out of wood and in bricks. And the first house you can see is the house of my father. It's the second one that is the house of my mother. They're living apart together, but they do have a door to connect the two houses in case of emergencies in which I was made. The emergency only lasted 6 minutes, but that was also the average of every European country at that time. But since the UK left, we gained a minute. And now you know where it's made, so we'll tell you now where I was born as well. And that's behind the next bridge to the right. That hospital was operational from the 11th century until the 70s. That's a very long time for a hospital to be operational. As I mentioned, I was born there, and immediately after that they decided to shut down the hospital permanently. I don't know what happened. Vers le pont suivant, à droite, le Foncia Hôpital Saint-Jean. L'hôpital est opérationnel de l'11e siècle jusqu'aux années 70. C'est une très longue période pour un hôpital à être opérationnel. Je suis né là-bas. Et directement après, ils ont décidé de fermer l'hôpital. Très populaire à faire ici, mesdames et messieurs, à Bruges. En premier, c'est de te prendre des photos d'au-dessus des ponts sans le demander. Souriez pour la photo qui est prise par le jeune homme à droite. Là, ça c'est une photo pour Instagram. Ça c'est l'âge de Instagram. Si c'est plus âgé, c'est Facebook. Si c'est plus jeune, c'est TikTok. Et si c'est à moitié à poil, c'est Tinder. Vous êtes le seul apparemment, mais bon. Ça fait rien, je suis habitué à ça. Dans le pont ici à droite, la partie la plus ancienne de l'hôpital, ça date de l'11e siècle. So the oldest part of the hospital is right-handed switch here to the left, and that, to the right of me, and that dates from the 11th century. Attention, ladies and gentlemen, we're now going for the decapitation part of the tour, but it was really nice to have met you. And I suppose you all paid around 12 euros for a ticket. In that case, it's a total rip-off. Mesdames et messieurs, maintenant on va pour le phase de décapitation du tour, mais je suis content et ravi de vous introduire. Rien pour vous demander de rester assis tout au long du tour. Ladies and gentlemen, I will ask you to remain seated during the tour. Vers le pont aussi à gauche, il y a de Brasserie, il faut une très bonne bière là-bas qui s'appelle le Traffelhendrik. Et mesdames et messieurs, si vous en buvez deux de ces bières sur Paradis, mais si vous en buvez quatre, vous êtes totalement oublié. Ladies and gentlemen, behind the next bridge to the left you have a brewery. They brew the Straffelhendrik quadruple over there. If you drink two of those beers, you will be in paradise. If you drink four of those beers, you will not remember anything about it. I've been given some really weird abilities lately. One of them is being able to bend over tourists. And I will do so in about 3, 2, 1, about now. Bend over. Sway, don't be hard-headed about this. It won't do you any good. But I can see you're all very flexible. You must have been doing a lot of yoga lately. Downward facing dog. À droite du pont, il y a le béguinage. Tout au fond, il y a le lac d'Amour. On a à peu près 250 cygnes ici en total à Bruges. L'année passée, on avait plein de baby-cygnes. Ils sont super mignons, les baby-cygnes. Ils vont très bien ensemble aussi avec de l'ananas. To the right hand side of the bridge you got the Begonists, all the way in the back you got the Lake of the Lovers. 250 swans in total in Bruges. Last year we had loads and loads of baby swans. They're really cute and they go very well together with pineapple. And behind the bridge I will make a U-turn, and on the left hand side you will find the tower of the St. Cathedral, and that's the oldest church in town. Je vais faire demi-tour ici, et puis à gauche vous allez voir la tour du cathédrale de Saint-Sauveur. C'est l'église la plus ancienne ici à Bruges. Riktigt.
Obviously, behind the bridge to the right, the brewery. They actually have a pipeline with beer running on the bridge, and it's the only pipeline with beer that exists in the world. Exactly. A couple of years ago, there was a problem with the pipeline. There was a hole in the pipeline. So all the beer got into the river, and it was so bad that at a certain moment they had to remove all the swans from out of the water because it's fun. And that's the true story. À gauche du troisième pont, maintenant, le palais des Seigneurs Brutus. Le pont s'appelle le pont Bonifacius, mais les Brugeois appellent ce pont plutôt le pont de mariage, car souvent les jeunes mariés photo. Et ça fait donc que le pont ici devant vous, ben ça, c'est le pont de divorce. So on the left-hand side of the third bridge, you will find the Palace of the Lords of Grieties. The bridge is called the Bonifacius Bridge, but the Bruges call that bridge mostly the marriage bridge, and that's because often young married couples come there to take pictures, and that makes the bridge here in front of you, that's the divorce bridge. What is happening over there? Un peu plus là-bas, je vais tourner à gauche et peut-être vous allez déjà voir un petit morceau du Beffroi. Le Beffroi, c'est un bâtiment commercial. La tour de Beffroi, ça penche un peu vers la droite comme la tour de Pise et chaque année ça penche un peu plus. Si vous avez le temps, ben revenez dans 800 ans d'ici et vous pouvez prendre une photo du Beffroi mais en paysage. Et les Chinois ont déclaré notre Beffroi comme un des bâtiments le plus moche au monde. Ben voilà, merci Chine, c'est vachement gentil. Bien sûr, ça c'est merci en chinois. Au cas où il faut encore une fois remercier Chine pour quelque chose. So on the left hand side of the second bridge now, you will see the Palace of the Lords of Grieties. Have a look near the corner. On the wall you will find two tiny Gothic windows, the little spy windows. And if you have nothing important to do this afternoon, you could try and find the other four pair of tiny Gothic windows that are somewhere to be found within the city centre of Bruges. Donc à gauche du pont suivant maintenant le palais. Regardez le mur quelque part au milieu. Vous allez voir deux petites fenêtres gothiques. Ce sont mes petites fenêtres d'espionnage et si vous n'avez rien d'intéressant à faire cet après-midi, ben, vous pouvez aller à la recherche des autres quatre petites fenêtres Practical gothiques solutions qui sont quelque part. Practical चीजें हैं ये क्या घर है वापस उधर ही आ गए हमारे जैसे पड़ रहे हैं ईंटें भी हमारी जैसी हैं वापस वहीं आ गए
Ladies and gentlemen, have a look here to the left-hand side. There on the left-hand side, see that there? That's my work. I did say the exact same thing a couple of months ago, but there was a highly pregnant woman sitting over there, and that was awkward. Okay. I see some of you are with me. That's good. Behind the next bridge, ladies and gentlemen, we arrive at the Rosary Quay. That's one of the more popular spots here. And there you will find the Belfry Tower. The Belfry Tower is a commercial building and it leans over to the right, just like the Tower of Pizza. Each year it leans over just a tiny bit more, so I would love to invite you to come back in 800 years from now, and then you'll be able to take a picture of the Belfry Tower but in landscape. Also know that the Chinese population have declared our Belfry Tower as one of the ugliest buildings in the world, so thank you, China. Sure, that's thank you, but in Chinese, for whenever you need to thank ये China for एरिया को something पूरा वेनिस again बोलते हैं in यहाँ the पर। near मैं तो future. वही बोलती हूँ, यहाँ से वॉक करके यहाँ आएंगे, तभी हमने ये ले लिया। 366 escaliers à monter des fois, mais c'est con de les faire, car une fois, il faudra tout de même les redescendre, sauf si vous avez besoin. Pour pas forcément utiliser les escaliers. Et en descendant, vous pouvez encore ramener des frites aussi. Ah, ici à gauche, il y a un léopard. On trouve pas ça souvent au centre-ville de Brugges. Le changement de climat. Heel goed, Anneke, heel goed. जो अंदर टनल में लाइट आता है और ये मोटर है, ये सबसे ज़्यादा इस एरिया में सबसे ज़्यादा रश रहता है, और ये एकदम प्रॉपर वेनिस की फील देता है, इसलिए इसको वेनिस ऑफ बेल्जियम बोलते हैं। वाओ, उधर And there you go, ladies and gentlemen, straight ahead of you now, the Belfry Tower. 366 steps to climb it up, but as you can see, it's absolutely pointless. You might notice it leans over to the right, but if you go to the other side, it leans over to the left as well. Remarquez que ça penche vers la droite. Eh bien, si vous allez de l'autre côté, ça penche même vers la gauche aussi. Je peux expliquer ça si vous voulez. यहाँ पे भी आ सकते हैं So, on number one, taking pictures without consent from up on the bridges. So smile for that one in the middle there. That's Instagram. Next to it is Facebook. It's a bit older. When it's really young, it's TikTok. When they're half naked, it's Tinder. So that's on number one, most popular things to do. And number two is staring at you like a bunch of cows from up on the bridges. It's also really popular to do. There's another thing, or actually when you start waving at them, eventually they will also wave back. There you go. Always works. On a même de l'art contemporain ici à Brugges. La comparaison là-bas à gauche, vous pouvez admirer la statue du pendu qui regarde les lumières qui ne marche pas. C'est de l'art contemporain plutôt pour les intellectuels, les pervers et les électriciens. So here to the left you can admire some contemporary art. This is the statue of the naked lady looking at a light that does not work. Contemporary art mostly for intellectuals, perverts and electricians. Dans les coins des ponts, vous allez voir des trous, ce sont les vieux égouts. Au temps médiéval, les égouts servaient dans la rivière. Pas les vieux non, mais au temps médiéval, on faisait même de la bière utilisant l'eau des rivières. Vraiment, ça, c'était des bières de merde. Hein. On appelle ça aujourd'hui Heineken. So in the corners of the bridges you will often find holes. Those are the old sewers in medieval times. Sewer water ended up in the river. Believe it or not, in medieval times we brewed beer using the water from the river, and that was extremely shitty beer. We call that Heineken today.
सुनो बकवास आगे तो बहुत है कुछ जगह बताइए That's people. Vers le deuxième pont maintenant, on arrive à Saint-Anne. Saint-Anne, c'est encore un des côtés purés de Bruges, à mon avis, parce que le premier McDo au monde s'est installé là-bas en 1603. Mais bon, ma théorie a été refusée par le monde académique. So behind the second bridge now, we arrive at St. Anne's, and St. Anne's used to be Anne's to Bruges. I think it's because the first McDonald's in the world opened the doors here in the year 1603. My theory, sadly enough, was rejected by the academic world. Whether or not this has something to do with the fact that my ex-wife is still working for the history department of the university in Ghent is unclear. Oh, merde. Pour les Belges francophones sur le bateau, sur le pont aussi, vous allez voir la tour de l'église de Saint-Anne. Et vous avez bien remarqué que le coq qui se trouvait au-dessus de cette église-ci, ben celui-là, il a décidé de s'envoler, probablement en direction de la Wallonie. Il a bien raison. Le McDo, vers le pont ici un peu plus loin, à votre gauche, tout d'abord, vous allez voir deux maisons à vendre. Ne demandez pas le prix, mais regardez à droite de ces deux maisons à vendre. Et vous allez voir une maison blanche au passage d'escalier, c'est le numéro 10. Et puis continuez à regarder tout en haut de ces deux fenêtres et vous allez remarquer le logo de McDo, mais celui du 16e siècle. So ladies and gentlemen, the McDonald's, a bit further here to the left. First of all, you see those houses for sale. Do not ask me for the price, but look to the right-hand side of those two houses for sale. There's a white step gable house over there, it's number 10. And then, well, keep on looking above the top window there, and you should be able to recognize the logo of the McDonald's in the 16th century. White house to the left, green door, number 10, top window. Ba-da-ba-ba-ba. Vers le deuxième pont, on arrive à l'époque l'entrée principale du port de Bruges. Le côté droit du port, c'était le côté hollandais, le côté gauche, le côté espagnol. Et entre le 14e et le 16e siècle, il y avait environ 10 000 bateaux qui arrivaient ici chaque mois pour charger et décharger. Ça, c'est beaucoup. Mais bon, à l'époque, le port de Bruges, c'était aussi le port le plus grand du monde. Et si vous voulez savoir la profondeur de l'eau ici, là, juste devant le deuxième pont, à gauche et à droite, il y a des panneaux en couleur bleue, et là, c'est à dire. So ladies and gentlemen, if you're curious to know how deep the water is, in front of that second bridge over there, to the left and the right, you have blue panels, and there it's indicated. And behind the next bridge also the main entry of the old port of Bruges. The right-hand side of the port was the Dutch side, the left side, that was the Spanish side. Now between the 14th and the 16th century, there were approximately 10,000 boats coming here every month to load and unload. And that's an awful lot of boats, but at that time the port of Brugges was also the biggest port in the world. ठीक है बोला मतलब वर्ल्ड उनका यूरोप ही है ना, उसके अलावा कुछ वर्ल्ड में है नहीं। ज़रा आओ चाइना घूमो, इंडिया घूमो, आपको दिखाते हैं। पॉपुलेशन से नहीं होता, सिर्फ इंडिया में क्या दिखाएंगे पॉपुलेशन से। अब बताइए कि कैसी सिटी है जहाँ पे ऐसे मत कर सकते हैं। अंग्रेजों की हिस्ट्री एक बार बढ़ गया, मज़ा आ जाएगा। तो पहले क्या था, उसके बाद में क्या हुआ? नहीं, हिस्ट्री की बात कर रहा है, हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। Voilà, 2010, c'est pas profond du tout. Hein, there you go, 2.1 meters, really shallow water, about 6 to 7 feet. And this here is the main entry. Behind the bridge, all the way in the back, the house with the tower, that's where merchants came together to do business. In front of the house, you'll find a statue, that's young Van Eyck, and he was a famous rooted painter, and also the man that started using oil paint for the first time. Et le pont fond la maison avec la tour, là c'était les marchands se rassemblaient pour faire la commerce. Puis en face des maisons, le statut, c'est celui de Jean Van Eyck, peintre brugeois très connu. Aussi l'homme qui a commencé à utiliser la peinture à l'huile pour la première fois.
वहीं आ गए जहाँ हम घूम रहे थे ना उस टाइम पे। हाँ हाँ हाँ। अब देखिए बंद हो गया ना, 2 रास्ते यहाँ से बंद है, हम यहीं खड़े हाँ थे, हाँ, वो आदमी खड़ा है। ये टर्न है। Et clairement, ici à droite, mesdames et messieurs, ben ça, ce sont des erreurs des années 80. Very clearly to the right-hand side, some mistakes from the 80s. You got the whole Spando ballet thing going on here. Ça va, mesdames et messieurs? Est-ce que je vous emmerde pas trop avec mes histoires? Sinon, il faut me le dire. Je peux vous déposer ici si vous voulez. If I'm boring you too much with my stories, please let me know. I can also drop you here if you want. Une maison typiquement brugeoise, c'est nettement une maison façade d'escalier comme là-bas ici devant vous. Ça, c'est typiquement flamande. Vous allez retrouver les mêmes maisons de là dans la France et aussi en Hollande. Donc, si vous voulez trouver une maison qui est typiquement brugeoise, il faut regarder les fenêtres des maisons. Une maison comme là-bas à gauche avec les garages bleus, avec des fenêtres très larges en dessous, des normales au milieu, des tout petits en haut, ça c'est typiquement brugeois. Mais bon, les gens habitaient par rez-de-chaussée, ça c'était réservé à faire des fêtes. Pourquoi là-bas? Eh bien comme ça tout le monde peut le voir, c'était beaucoup plus important. Donc les gens ici habitaient au premier étage. Alors, vu les inondations qu'on a ici il y a quelques années en Belgique, c'est pas une mauvaise idée du tout. Mais bon, à Bruges, il n'y en a jamais des inondations. Je suppose que vous le savez, ça pourquoi? PK is the first Bollywood movie parce que production that was Bruges shot est in protégé. Belgium. The pictures के center par, Brugges, recognized by UNESCO par World Heritage toute, City है। UNESCO. Tout en haut, les petites fenêtres, ça c'était les fenêtres du chambre du personnel, mais souvent, vous allez voir qu'ils sont briquées. Ça, c'était parce qu'on était taxé sur le nombre de fenêtres qu'on avait. Donc, les riches ici fermaient les fenêtres de leur propre personnel. C'est une façon de management. Cette forme de management, ça a un nom. Ça s'appelle le procédure des boules. Ça disait qu'il faut garder les ouvriers noirs en humidité et presque sans nourriture. On ne sait jamais si vous commencez un business de vous-même. Au moins maintenant, vous pouvez faire un plan financier qui en général sera accepté par la plupart des banques nationaux au monde. सुंदर तो है So ही। ladies and gentlemen, a typical Belgian house is not a step gable house like over here to the left. This is typical Flemish. You will find the exact same kind of houses in the north of France and also in the Netherlands. So if you want to find a typical Belgian house, you need to look at the windows of the house. When you find a house like over there, that yellow building behind it on the left, with large windows on the bottom, normal size in the middle and tiny ones on top, well, that's a typical Belgian house. You need to know that the people didn't live on the ground floor. The ground floor was only used to invite friends and guests and especially joint parties. And why there? Well, because that way, at least, everybody could see that they were having parties, and that was way more important. देख कितनी So अच्छी people पोर्ट्रेट here आ रही lived on है। the first floor. Now, if you followed news in Belgium lately, you'll know it's not a stupid idea for Belgians to live on the first floor because we got flooded severely a couple of years ago. Although I have to add, in Bruges you will never get any floodings. I suppose you know the reason why? You don't? Okay. Ladies and gentlemen, it's because Bruges is protected by UNESCO. And then on top you have the tiny windows, and those are the windows of the rooms and the staff, but often you will find those are the windows here that are संडे lit एंड out. संडे। Well, as in France and in England, we were also taxed on the amount of windows we had, so the rich over here just closed down the windows of their own staff. You can say, well, there's a form of management, and this form of management even has a name. It's called the muscle procedure. And that's stated to keep your workers in the dark, wet, and above all times underfed. You never know if you'd start a business on your own. At least now you can draw up a financial plan that in general will be accepted by most of the national banks in the world. And that is sad but true, and that is a song of Metallica. Mesdames et messieurs, je crains qu'on arrive ici presque à la fin du tour et je ne suis pas du tout encore à la fin de mes histoires. Mais bon, au moins je vous ai ramené vivant jusqu'ici. Et ça, avec une seule veste de sauvetage à bord. La veste date de 1603, c'est pas une coïncidence, c'est une veste qu'on a reçue gratuitement en achetant Happy Meal au McDo là-bas à l'époque. Restez en bonne santé et n'oubliez pas de temps en temps de boire un bon coup, car si vous ne buvez pas, ben vous allez mourir.
Et si vous avez aimé le tour des histoires et de bêtises, ben laissez un pourboire dans le chapeau du capitaine par après. Je vous remercie tous pour votre attention et je vous souhaite encore une merveilleuse journée ici à Bruges. Et pourquoi pas non plus une très belle soirée ici à Bruges. Et pourquoi pas non plus une très belle nuit ici à Bruges. Mais bon, beaucoup plus important, je vous souhaite tous une vie fabuleuse et fantastique. Dans la vie, mesdames et messieurs, ben ça dure très court. Mais bon, c'est bien possible que ce sera la chose la plus longue que vous allez faire. Donc, mesdames et messieurs, prenez bien soin de votre vie et prenez aussi soin de la vie des gens proches de vous aussi. Ladies and gentlemen, I'm afraid we're getting here to the end of the tour, and I'm not all at the end of my stories yet. But at least I brought you back alive, well, so far, and that with only one available life jacket on board. The life jacket dates from 1603. That's not a coincidence, as it's one that we got for free in buying a Happy Meal at the McDonald's over there at the time. Ladies and gentlemen, stay all in good health, and don't forget, once in a while, have a good drink, because if you do not drink, you will die. Now, if you enjoyed this tour and the stories and all the silliness in between, feel free to leave a tip later on in the captain's hat. I thank you all for your attention. I wish you a wonderful day here, Brugges, and why not also have a wonderful evening here, Brugges, and why not also have a wonderful night here, Brugges. For most important, ladies and gentlemen, I wish you all a fantastic and prosperous life. Because as you know, life is rather short, but it could very well be the longest thing you'll ever do. So just in that case, ladies and gentlemen, take really, really good care of that life of yours. And while you're at it, take care of the lives of the people surrounding you as well. Thank you very much. Merci beaucoup. Dank u wel. Dank u schön. Muchas gracias. Cheers, cheers. अच्छा है अच्छा भाई पूरे दिन तो बारिश हुई है तो जब दूसरे को करनी पड़ेगी चांसेस लेना चाहिए रिस्क लेना चाहिए थोड़ा बहुत पूरा ही रिस्क लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए हमने बहुत धोखे भी खाए हैं कुछ नहीं धोखे नहीं हमेशा आया तो मज़ा ही है। वैसे कब धोखा है पेरिस अरे कुछ भी नहीं पेरिस धोखा है पेरिस तो वन ऑफ द बेस्ट है पेरिस धोखा नहीं पेरिस में जो धोखा है अरे नहीं यार ये सब चलता रहता है पर भैया पेरिस के अंदर पहुंच के कभी भी चौकन्ने रहना चाहिए वहाँ के लोकल पे एकदम पहले 10-15 मिनट में तो विश्वास करो ही मतलब बिल्कुल भी विश्वास मैं कह रहा हूँ किसी पे भी नहीं करना चाहिए बाप बहुत
सिंगल लेग पे। आजा। इसमें मैंने प्रिजर्व कर दी सेटिंग, अब वो वीडियो जगह रहेगा। अभी अभी लाइट आती है। यहाँ पे भी बनती है फोटो खींचने, हाँ, इस पॉइंट पे ये तो वही सेम पॉइंट हो गया ना जो बहुत वहाँ खड़ा डिफरेंट है।